Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. Do not say, I will pay you back for this wrong. Wait for the Lord, and He will deliver you. Proverbs chapter 20, verse 22. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. కీడుకు ప్రతి కీడు చేసేదని అనుకొనవద్దు, యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొనుము, ఆయన నిన్ను రక్షించును. సామెతలు 20వ అధ్యాయము 22వ వచనము. आज परमेश्वर का वचन. मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा. नीति वचन 20वां अध्याय 22वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. ഞാൻ ദോഷത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് നീ പറയരുത്. യഹോവയെ കാത്തിരിക്ക, അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 20-22 വാക്യം.